Приветствую всех, меня зовут Виктор, и это Serious Games, и мы продолжаем проходить игру «Столпы земли» Фоллета. Так, ну что, нас тут поговорить с Фрэнсисом, но я хотел сходить на кухню. Нас там приглашали два пацана. Philip. Привет. Brother Milius. Come. Warm yourself by the oven. Is that Philip? Tell him to warm himself by the oven. Thank you, Brother Cuthbert. Что у нас здесь есть интересного? Выход. Так, это что такое? Черпаки и ложки. You keep everything nice and tidy around here, Milius? It's not easy. This morning one of my ladles broke. That's never a good sign. Everything is falling apart. Что нам скажет Библия о черпаках? The Son of God died on a wooden cross. The martyrs were burned on wood. Even something as innocent as a tree becomes a weapon in the hands of man. That is very true, Philip. Человек может в оружие превратить что угодно. But my ladles are also made of wood. Not all hope is lost, then. Так, что у нас еще здесь есть? Раскрашенный горшочек. Красивый горшочек с семенами. Что это? Milius, why do you keep a beautiful pot like this around? Oh, it reminds me that we should strive for order and beauty. I started collecting some seeds and nuts because I wanted to start a new garden. A good idea. I never got around to collecting more, though. If you find some, let me know. Ага, хорошо. Что нам Библия говорит о семенах? I'm sure the Lord will forgive you for being attached to such a beautiful little pot. I hope you will. Так, что у нас еще здесь есть? Очаг и горящие камни. А, некоторым приходится согреваться одним лишь молитвами, да? Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket and you'll keep warm. Oh? Ouch! Careful, they're hot. Что нам говорит Библия о очаге? Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Praise the Lord. Так, что у нас еще тут есть? Милий, брат Милий, повар. Поговорим с ним. Hard at work as usual, Milius? I have to serve salt fish 6 times a week now. We hear you have fresh fish every day at your cell in the forest. Every other day we even have poultry. You have done wonderful work at St. John's, Philip. Соленую рыбу жрать каждый день это жестоко. We, on the other hand, had a weak prior for 13 years. May the Lord rest his soul. What you worked hard for at St. John's is wasted here in the mother house. After the election, the new prior ought to put things right. Remigius. Put things right. Maybe we underestimate Remigius. He's about to burn all the books and documents in the prior's room, Зачем? including the priory's ledgers. Remigius says James asked for everything to be burnt after his death, except for his Bible. А, вот это уже подозрительно. What? Очень подозрительно. Without the ledgers, the priory's finances will be beyond saving. Was no one else nominated?
Only Cuthbert. I refused. I'm too old. No one else dares to follow in Prior James's footsteps. Not since he began talking to the devil. Чё, кто, с кем дьявол? What? Кто дьявол? One day he started talking to the devil, as if they were standing side by side. He was bargaining with the devil for his soul, whispering about His sins? We'll talk more later. If there's one man I don't need to preach to, it's Milius. What was that? Nothing. It's just... I thought I'd love for you to have more of a say around here. I'm just the Kitchener. And a friend. If you think I underestimate myself, then you do, too. Maybe that's why we get along so well. Так, что у нас тут еще есть интересного? Кадберт. Пойдем с Кадбертом потрындим тоже. Brother Cuthbert. Ah, we were waiting for you. I hope you brought some of that wonderful cheese you make at St. John's. Отдал я все. I gave it to one of your novices. Why would you do that? Он хотел есть. He said it's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Greedy brother Marcus. You are too trusting, Philip. Brother Cuthbert, you seem worried. Friar James was a kind man, but the priory is in a terrible state, Philip. Philip knows. He was just too kind to say anything. Yes, I know. I wanted to use my New Year's visit to talk with Prior James about these matters. We should be rich. The priory has much land and collects from many parish churches. But we are in debt. А кто же это все бабло уходит? Novices steal from us, Philip. Кто тут тырит бабло? The novices are stealing? Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. But someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. Let us continue another time, Brother Cuthbert. Of course. А этот нуждается в нравоучениях, ну-ка. На, вот тебе сыр понюхай. The cloth is useless, at least right now. Давай ему The проповедь. glory of young men is their strength. But the splendor of old men is their Matthew? Proverbs. Притчи. I'm afraid I won't have much chance to improve my reading at my age. Ты, монах, не умеешь But I'll читать? take your word for it. Proverbs it is. Серьезно? Монах, который не умеет читать? А такое бывает вообще? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Они же обычно образованные были ребята, более-менее. Ну, по сравнению с остальными. А тут как бы не умеет читать монах. А как он читать будет священные тексты? Что, типа, наизусть выучился? По словам кого-то? Так, ну что у нас там? Тропа вокруг собора. В конюшне смысла нет. А что такое? Лошади, конюшни, пони Филиппа. О, пони моя приехала. Все-таки он ее доставил. Надеюсь, не отъел ей кусок там чего-нибудь. Обжора Марк. А, похлопал, молодец. Так, давайте сходим вокруг собора. Очень интересно, что там. О! Арнальд. Арнальд, свежая могила, дом приора, могилы. Сколько же людей здесь похоронено в ожидании судного дня. Да-да. Давай молитву произнесем какую-нибудь.
An hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. Арнольд, привет. Ты кто? Brother Arnaldus, how are you? Huh? What? How are you? Are you well? Oh, Brother Philip. Yes, I am well. А чё глаза по 5 копеек? It's just that the dead won't stay in the ground. Чего? What? The dead. Что с ними не так? It's probably those badgers always digging up the graves. Ага. Прикольно. Аменос, даменос, коменос. Ну-ка. На свежей могилой. Не хочешь? May his soul rest in peace. Это да. А если Арнольду показать? Do not rebuke an older man, but encourage him, as you would a father. What was that? Scripture, Brother Arnaldus. What? All is well. Do А кто там сидит такие? Пацаны, вы кто? Новийцы. А, новийцы, которые я встретил у моста. Ну-ка, пойдем ему проповедь втащим. My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me neither. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, Brother Marcus. You Oh, still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. О, как! I bet you could. Понятно. We should go to shiring sometime. One that would even do you. What's that supposed to mean? Непослушный новиец. Дай-ка ему тут это, проповедь, ну-ка. I will contemplate this later. А чё я тут Not позже проповедь? Выгнать нафиг козлов этих. Ключ стырили. Так, тропа, дверь в клуатор. Дом приора. Кстати, дом приора. Пойдем сходим в дом приора, почему бы нет? О, здоров, ты кто? По-моему, слепой, не? I asked not to be disturbed. Brother Ремигий. Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Quite so. I heard he fell through the ice. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Не Now let me нравишься ты continue мне. my work. Why would Prior James walk out onto the river at night? He was chased. А дьявол. Chased? By whom? Дьявол. The accuser. Обвинитель. But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Don't you have your own priory cell to run? Какой ты недружелюбный. You really believe the devil killed the prior? Some of the brothers do, and I respect their beliefs. We may never know what happened, and that's that. Now let me get back to my work. Не хочу ему. Просто какой-то скользкий тип. Совсем неприятный. Не хочу ему ничего рассказывать пока. Я лучше пойду ключ найду и отдам этому. Isn't it almost arrogant to try and build a greater temple? Don't say that. А так и есть. Так, что у нас тут? Свеча, свеча, свеча. Ну, как бы, а зачем? Что? Погасить, что ли, свечу? Зачем?
Здесь затушил. Здесь затушил. Могила Джеймса. Я все затушу свечки, почему бы нет? Если такая возможность есть, затушу. Мрак наступил. Чаша со святой водой. О, минус, да, минус, по минус. Почти пустая. Что у нас Библия говорит о свечах? The Lord is my light. Ага. Понял тебя. Так, дверь на лестницу. Это у нас могила Джеймса. Могила пустая, тело так и не нашли. Ну, это понятно. Так, где тут у нас кафедра? Вот, трещина в стене. Пойдем заберем ключик, отдадим старику. The novice said he hid the keys in here. Вот и ключик, да? They're here. I have them. Замечательно. О, как, пока, This подожди. brother Marcus really did steal Cuthbert's keys. Угу. Алтарь. Отче наш. Our Father that art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be on earth as in heaven. Give us as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Амин. Так, ну что у нас есть? У нас есть крипта святого Адольфа. Так, это у нас туда проход в Клуатар. Клуатр. Фрэнсис, ну давай поговорим, что там хотел? I'm happy to see you, little brother. It's good to see you too, Philip. Your hair is starting to get a bit grey. Возраст? Yours isn't. At least in this one case, I will be the one to boldly charge ahead of you. You've always been bold. You just don't admit it to yourself. Francis, what are you doing here? King Henry is dead. I know. Word reached St. John's shortly before I left. First the king, and now Prior James. God has a plan. I know he does, but King Henry's death caused quite a commotion in the world of politics. Dark times are coming. There will be war. Изучить записи Фрэнсиса о почившем короле Генрихе, королеве Мод и короле Стефане. Первая часть датирована 1 январем 1136 годом. Долгие годы король Генрих оставался без наследника, поскольку многие его родственники, включая сына, утонули, пересекая пролив в одну ненастную ночь в 1120 году. Наконец его дочь Мод родила сына. Последним пожеланием Генриха было, чтобы королем под именем Генрих II стал его малолетний внук по достижении им совершеннолетия. До того момента править должна была мать наследника, королевская дочь. Несмотря на то, что королева Мод была законной наследницей, нормандская знать не была в ней расположена ввиду ее брака с Жофруа Анжуйским. Герцогство Анжу и нормандское соперничали на протяжении долгого времени. И теперь это соперничество готово перерасти в войну, которая разразится прямо здесь, в Англии, поскольку кузен Мод, Стефан Блуахский, приплыл из Нормандии и узурпировал трон. Вот так вот. Войнуха. If only we could stop the suffering. Maybe we can. I came not just to meet you. I was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here? In Kingsbridge? Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something? We will find him. One more thing. No. No one can know why we're looking for the knight. Окей. Окей, братан. Никто не узнает. Thank you for your help.
Дэнни, How could I обращаюсь. not help you? You're my little brother. Во-во. I knew I could rely on you. Так, ну что у нас тут? Можно пойти крипто Святого Адольфа, можно какая-то... А, наверное, закрыта будет, да, сейчас? Ну-ка. Ведет на крышу. Я хочу сходить на крышу. Можно? No, I'll stay down here. I'm not good with heights. Да ладно, давай. Ну давай в крипту Святого Адольфа сходим. Ну, минус, да, минус. Железные врата. Прах Святого Адольфа. Locked. Ну, у тебя ключи есть, друган? Не зря же мы их взяли, правильно? Темнота. Ничего Let's не see вижу. what we can find. No reason to be afraid. Что шумело? Где шумело? Он типа приблизился и что? Типа ничего? А, These понял. old cathedrals are bound to make strange sounds. Ну еще бы. А что там такое внизу? Thought so. Nothing here. Так, что тут? Саркофаг. Останки Святого Адольфа. Nothing here. The saint rests in peace. Темнота, друг молодежи, ребята. Hello? Эгегей. Кто есть? Нету никого. No. No one. Not a thing. Ну и последняя темнота. Пойдем туда. Hello? Ага. Там кто-то есть? Мне кажется, это какая-то птица обычная. Что? Что это? Тень. Ну, это птица какая-то. Is that? Это птица, блин. Чё? Странное существо. What Птица? is that? It's the size of a child. Эй, Hello? сова. Это An сова. owl. Just an owl. Ага. Держи. Будешь сыр есть? Там крошки остались. Не хочет. Что-то она агрессивно как-то реагирует на моего пацана. Ну ладно, это же сова. Ключевые предметы. Так, ладно. А дверь закрыть за собой не хочешь, друган? Дверь закрой. Ладно. Так, ну что, у нас тут проход в Кулатар. Why not? We Дом won't be here for Капитула. the cathedral. А, в доме Капитула я же был. What we have to ask ourselves is, can our Saint Adolphus still protect Kingsbridge in these dark times? He Эндрю. couldn't protect Prior James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. All Kingsbridge needs is faith and hard work. Ого. Philip of Gwynedd, Да. I wanted to talk to you. Ну, говори. How dare you disturb Brother Remigius' requiem? I'm afraid the choir is waiting for me. Stay, brother. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. I was shocked by the prior's death. We all were. Ого. I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Поэтому он все разваливается. Спросить о рыцаре Фрэнсисе... Не, погоди, рыцаре Фрэнсиса. You mentioned a new prior.
The election will be held in a few days, Угу. when we all convene for the chapter meeting. Brother Andrew, have you heard about a knight in Kingsbridge? Aside from the ones that visited for Christmas? No. If there had been an official guest, I would know. And no one stayed at our guest house. Let us continue this conversation later. Of course. There's a lot of planning for me to do for the upcoming election. Бюрократ. Так, а можно смотреться тут? Не надо выходить. Не надо. We are people of God. А можно еще раз зайти? Что будет? Yet we... Оба! Ага, так, у нас скамья. Здесь братья проводят выборы. Что это такое? А, это Эндрю. Давай ему зачитаем, чтобы он не выпендривался. It is good to see you reading. Even some of our older brothers cannot read or write. Это странно. We must teach them. Во-во. Reading the words we can teach them, but understanding them. Ну хотя бы надо It is вот easier начать. to simply tell them what is written in the scripture. Проще. Простой путь не самый верный. Brother Andrew, Но What is it now? так это грубый. Идите в жопу. Тоже какой-то грубиян. Мне не нравится. Чего вы грубые? Почему вы грубите We все? come together here. The pilgrims donate. So do the nobles. I see. A temple to feed the temple. Дверь мельницы. Интересно, дверь мельницы открыть можно ключами, пацана? Будет очень интересно. Ну-ка. Ух ты, смотри, я дверь мельницы открыл. Ничего себе. Какой я модный. Так, тряпка. Пыльная тряпка. Мельницу уже не восстановить. Пыльная тряпка. Зачем нам пыльная тряпка? Что это? Резьба. Что написано? Изучить. Документы. Послание вырезано на деревянной стене старой мельницы, найдено в январе 1136 года. Братья, я должен покинуть вас. Я не нашел Бога в этом месте. Палка помощника приора Реминга больше никогда не коснется моей спины. Никогда. Возможно, я найду Бога где-то еще. Фома, сентябрь 1134 года. О как. Реминг этот с этой дубиной там всех, я смотрю, отхаживает. Скотина такая. Так, ладно. Дорога в деревню. Пойдем в деревню сгоняем. Так, у нас еще есть... это куда? Здание возле поля. Это мельница, да. Так, это у нас дорога на юг. Ворота. Деревня... hello? В смысле, hello? Ты в деревне все орешь hello, что ли, друг? I'm sure there was someone moving behind a window, but most houses are empty. Ага. Дорога на север. Ну, там туда не пойдем. Нам сейчас дойти, да? Ворота. Так, лады, что еще у нас есть? Дорога, дверь в кулуатар, дверь кухни и дом. А туда тоже не зайти. Пони Филиппа, конюшни. Пойдем отдадим ключу чуваку. It's getting cold. Ну так, зима. When will these novices learn to close the door? Держи. Cuthbert, I believe I found your keys. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Will you report the thief to Remigius, Brother Philip? I will think about it. Keep them until we know what to do, will you? Ага, хорошо. Так, лады, допустим, у меня есть... А я могу взять семян, типа, у тебя? И совет дать? Хотя сова же не жрет семена. The cloth is useless, at least right now. Кстати, я, наверное, могу камушком взять камушек. Ну, точнее, тряпочкой камушек могу взять. Тепленький, классно. Отлично согревает холодными зимними ночами. Nice and warm, and I didn't burn my hands, Milius. I knew you could do it. Камень все еще горячий, отлично согревает.
Кому тут? Кадверу прохладно? Ну, как бы он же сидит, ему, He наверное, не doesn't надо. seem to be cold. Во-во. А кому там холодно было? Так, у нас есть теплый камушек. У нас есть ключи. Карта Кентербрийского собора. Куда-то можно передний двор. А что типа... А, тут перемещаться нельзя, что ли? Конюшня, дом приора, крипта, собор, кладбище, река, дом собраний, кухня, гостевой дом. Ворота мастеря. Ага. А, допустим, если я пойду... Могу я вернуться на дорогу на юг? А, о, кстати, о! Брат Пол. Привет, брат. Пол. Тропа между деревьями. Совсем замерз. Сейчас камушек дам ему, и классно ему будет. Brother Paul? Philip. Ah, ouch. А чё, кастрик никак? Держи. Here, Paul. Oh. Ouch. Oh. A hot stone. Да. Ah. Классно, да? It's a mercy, Philip. Thank you. Remigius should give you a fire, or not have you sit here at all. I don't really mind. Winter is bound to end sometime. Ну да. Philip, if you ever run into trouble with Remigius, That's be careful понятно. to answer him. Do not stay silent. Silent? Nothing makes him angrier than someone who doesn't answer. He becomes weak and defensive. It's not fitting for a sub-prior, let alone prior. What's wrong with your foot, Brother Paul? Oh, just a chilblain. It will ease when the spring comes, and the hot stone really helps, Philip. You should have a fire. It's all right. It's not that cold. Don't take it lightly. Many will die this winter for lack of food or shelter. Remigius thinks the Lord is testing us. Only the sinners perish. No, the poor perish. Вот это правда. And those that he has freezing out here. Don't say anything to Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. What did you say again about Remigius's weakness? Nothing makes him angrier than someone who doesn't answer. It's not fitting for a sub-prior. Это хорошо, что это его злит. Have you heard about a knight in Kingsbridge? A knight? Угу. Oh, yeah. Yes. He was just lying by the road, just a mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Did he have a name? Did he say anything? He could not speak. But the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with him while he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here, Philip. Maybe I brought a curse on Kingsbridge. Хоп. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Have faith in the Lord, Brother Paul. You did well. Thank you, Philip. Обращайся, дедуля. Так, у рыцаря было при свете возможно, но в комнате настоятеля. Мне кажется, оно в Библии будет вообще. Так, брат Пол. Слово Божье. Are you studying the Bible, Brother Paul? Me? No. I always lose the words when I try to read.
but I listen carefully to what James and Remigius tell us. Тропа между деревьями. Так, оба. Что это у нас такое? Буковые орешки, известняк. Необработанный камень. Буковые орешки. В лесу еще много орешков. Возьмем орешков. Так, что-то не помню. Сова, по-моему, не жрет орешки. Она жрет мышей. А, это можно отдать этому брату, как его называется? Милию. О, брату Милию отдать можно. Так, лады. У нас тут дорога к Киндерберг, дорога к мельнице. Киндерсберг. Теперь монастырь. Так, ворота. Пойдем потрендим с братишкой и скажем... Харис. Now stop it. Concentrate. There it was again. Фрэнсис, я узнал, где письмо. Philip, have you found something yet? Not yet. I will see what I can do. Как это? Я же выяснил. Ты чё? Привет, ребята. Чё вы тут поете? You seem troubled, brother. They won't sing. Почему? It's Adolphus. Да не Адольф, это сова. There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. I think I heard him too. No, you are mistaken. It sounded like a whip, like he was chastising himself. It's the end of days. Brother Philip, please help me. Prove to them that there is nothing and no one down there. There is no need to worry, brothers. Adolphus is resting in peace. It was just an owl. I told you it was nothing. God bless you, Brother Philip. I knew I heard something. Now, be silent, concentrate, and... Поем. Юху. Так, подожди, у меня есть орешки. Орешки, значит, мы отдадим этому. Yes. We must take good care of us. And our cathedral. We must. Так, по-моему, не туда пошел. Ну, пойдем орехи отдадим. Так, вот, держи тебе. Орешков чутка. I found some beech nuts. Ah, we will grow a beech tree then. Wonderful. If we ever get round to starting the garden. I'm sure you will. Так, ну, а рыцарей как бы я потрындел. Может, еще что-то появилось в диалоге? Ну-ка. Milius, may I have a word with you? What can I do for you, Brother Philip? Так, спросить о письме рыцаря. Спросить о рыцаре. Did you see a knight in Kingsbridge? You mean, aside from the nobles attending the Christmas service? No, I don't remember. Prior James had a document I would like to... It's probably amongst the things that Remi... Oh, no. He's in the prior's room. Maybe you can... You look like you have something important. I'll be here if you need me. Так, дедуля, может скажешь, что же какие-нибудь слабости приора? Я хочу ему это самое немножко нагадить. Brother Cuthbert. Philip. I'm looking for a document that was given to Prior James. It's probably in the prior's room there. Это логично. I will leave you to... I will... Так, лады. Допустим, а можно сходить на Кладбон. И... Ну, с этим трындеть бесполезно. Дом Приора. С ними, походу, тоже. Дверь в Кулатар. Ладно, пойдем в Приора сходим в дом. Здорово, дружище. What is it? Can you not see that I'm... I would like to take a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip?
Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip, is that it? The state of this priory... The state of this priory is the concern of the Prior of Kingsbridge. Но ты не приор. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. It was Prior James's last wish. I'm following his request. But the new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. Не For факт. now, you are not. Only the chapter meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. Должен организовать собрание братьев, чтобы сохранить бумаги приора Джеймса. Ага, понял. If you really want to be of help, look for Brother Cuthbert's keys. He's getting old, misplacing them all the time. Так, это сколько будет за нас? Старый будет за нас. Этот будет, как его? Чувак, как его называют? Монах тут, возможно, будет за нас, которому мы ноги согрели. Харис будет, скорее всего, за нас. About the chapter meeting. Oh, talk to Brother Andrew. He will be... Now leave. Ладно, говнюк. Так, я просто не знаю, те, которые молодые монахи, они же, наверное, не... Rotten edges. We used to eat them. Ага, тут больше всего нечего. Так, у нас есть в комнате настоятеля, чтобы сохранить бумаги приора Джеймс. Да, ладно. Ладно. Так, вокруг собора. Главное... Ситраом. Мудес, юдес, тудас. Фрэнсис, поговорим. Thank you for your help. How could I not help you? I knew I could. Так, лады. Не, крипто нам не надо. Погоди, а где это была фигня это? Что-то я за это запутался немножко. Это было где? Это было, по-моему, здесь. Во, нет, подожди, дом Капитула. А, вот, точно. Эндрю. Ну давай поговорим. Yes, Philip. We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. This priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. Silence! Your self-indulgence is inexcusable. If you don't see why this priory needs those ledgers, you are a poor choice as a sub-prior. My one and only concern is the well-being of Kingsbridge. If that is true... Правда, все, ты за нас. I won't stand in your way to argue your case in front of the chapter meeting. When I'm done here, I will tell all the monks to come to the chapter house. Would it help if I went and told some of them? Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule.
Присутствуют все братья. А, хорош, хорош. Так, там, значит, братья, ну, как бы... А те вообще братья, которые новые? Так, ну-ка. Не, это молодые монахи, это не братья нам. Это не братья. Так, портику... Подожди, портику, мне надо вообще на кухню сходить. Пацанов пригласить. Милей? You look like you want to say something. What is it? А, все что ли? It was good talk. Кадберг. Ah, Да, это я. Так, подожди, а что мне надо сделать-то? Я не понял. I have to go. You... Хор, что ли, типа, да? Так. Все братья, ну, как бы... А, я так понимаю, хор надо еще спросить. Типа, вы готовы там, ребят? А чё ты по тени, в тенечке идешь там? Шел бы по центру. Фрэнсис. Или мне надо потрындеть с этим, как его? Philip, have you found something? Not yet. Как не удалось? Удалось все выяснить, и чё? Подожди, а с кем мне еще надо поговорить? Может... Ну-ка. Где там это? Ну-ка. С этим уже не поговорить, значит, надо пойти в дом приора. Наверное, сказать, типа, я готов, короче, к собору. Либо мне надо ключи отдать, либо я что-то не вкуриваю. А давай быстрее уходи, что-то долго все это выходит. Так, а что у нас может быть? Может быть... Флуатар, нет. Дом приора. Конюшни. Дорога. Деревня. Дорога на юг. Там что-то светилось, по-моему, ну-ка. Слева. А, нет, дорога просто. Это просто дорога. Ладно, давай братом Полом потрындим еще. Если нет, значит надо ключи отдать. Точнее, сказать этому, что ключи стырил тот дурик. Brother Paul, a word. Have you heard about a knight? Да слышал, мы это уже говорили. Так, харе, все, я понял, кроме Библии. I heard about... Что-то не запомнил, что я это уже делал. Ну ладно. Да, все, замечательно. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Have faith. Угу. Так, ну остается только отдать письмо. Ну, точнее, не письмо отдать, а это... Как его называется? Сказать, что ключи-то я нашел. Дружище, я-то ключи нашел. I ask. Brother Marcus stole Cuthbert's keys. Brother Marcus. I will deal with him. Theft is something we cannot take lightly. About the keys that were stolen, I will deal with him. I would like... And what? I would... Блин, да я это уже говорил, харе, ребята. I heard it, but... Да, давайте пропустим все это, пропустим. No. Я уже... Это делал. Чё за глюк? Так, ладно, пошли в дом этого. Как его? Может опять с этим с Эндрю надо поговорить? Типа там все дела. Эндрю, давай организовываем. The choir has finished singing.
The cantor should find time. Are you ready for the... If you have any other business to take care of, the meeting could take a... Встреча капитула важнее. Давай. The chapter meeting is more important. Суровый такой собор. На крепость больше смахивает. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. I can say I knew him well. We all here knew him. How wise was Prior James, really? Philip, you are going too far. I will tell the bishop about this. Brothers, let him quiet. Brothers, let's hear what he has to say. Let Philip speak. Oh, heavens. He has a tendency to do that. He lost his temper with me as well. And with me. Will you lose your temper again now, Philip? Well, I'm about to. Shush, Milius. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. It was a wise decision, then. But his last wish was not? Well, was it? What are you waiting for? Answer me. О, тихо, сейчас будет нервничать, если не отвечать. What are you trying to achieve with your silence? You waste our time. Prior James was a troubled man. Yes, he left the priory in the dead of night. God was testing Prior James. I say the devil chased him. Do you doubt that? Ты это видел, Do you что ли? doubt that, Philip? Surely you must have an answer. I know because Prior James confided in me. Бесись, бесись. Your silence is offensive. You came to talk, so talk. Prior James will face judgment. It is between him and God. The novices would be better advised not to speak up. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. But did he do anything besides talk? Yes, he brought me a hot stone. That's our Philip. Philip, you've been holding your tongue. За меня Maybe you think you have already convinced everyone here. But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books, you have another motivation, do you not? We deserve the truth. What are your true intentions? Ладно, по-моему. I am here only to help this priory. This priory, of course. I say it is not a coincidence that he should make his voice heard now, shortly after James's passing and before the elections. What are you saying, Brother Remigius? This is not about James. It is about him. He wants to be prior. No. I came here to talk to James. I think that is a wonderful idea. I nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. I can't disagree with that. Well, yes, obviously much. Excellent choice. What an Excellent. Remigius. That's surprising. Great idea. Philip. Brother Philip, do you accept the nomination?
приором выбрали, неплохо так приехал. Thank you for your kind offer. But we would not want to impose on you, Brother Remigius. Oh, but I insist. I will help you. No, you really must not. We will see you later. Thank you. We don't have much time. Evening Mass will begin soon. Should I not have accepted the nomination? You've never been good at saying no. And Milius is right. Kingsbridge needs you. What about St. John's? I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Thanks to you, these documents and books will not be burned. Now, we have to find that letter. В Библии, по-любому. You truly think the letter can help prevent a war? If the message says what I think it says, then yes, I do. Борьба за трон, часть 2. Изучить. Нашего нового короля Стефана поддерживает большинство нормандской знати, даже церковь. Его младший брат Генри, епископ Винчестерский, один из самых влиятельных священнослужителей во всей Англии. Он заставил Стефана поклясться усилить позиции церкви, у которой почти не было политического влияния при короле Генрихе. Великий день для церкви и для всех нас. Проблема в том, что один из незаконнорожденных сыновей короля, мой господин граф Роберт Глостерский, хочет посадить на трон свою единокровную сестру Мот. Он убежден, что она будет во всем полагаться на его указания и советы во время правления. Союзником Роберта является Бартоломью, граф Ширинга, преданный вассал короля Генриха, поклявшийся защищать его род. Для восстановления попранных прав королевы Мот, графы Ширинга и Глостера подняли восстание против короля Стефана. Еще немного и начнется война. Now, let us look for the letter. Так, ладно. На этом мы серию закончим. Вот. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте видео, подписывайтесь на Twitter, Контакт, Facebook, все ссылочки в описании под видео. А на этом все. Всем пока.